India's president Ramnath Kovind en First Lady Savita Kovind, die zijn gisteren gearriveerd in Suriname nadat zij twee activiteiten hebben afgewerkt. Voor gisteren hebben zij vandaag, woensdag, toch wel een heel druk en zwaar programma afgewerkt. De dag die is er allemaal begonnen met verschillende kransleggingen. Zo zijn er kransen gelegd bij het monument van Baba en Mai. Vervolgens bij Mama Sranang en later op de dag bij Jani Tetri en ook nog bij het monument van gevallenen. We voeren nu naar het moment waarop de Indiase president en de president Desi Bouterse als ook gevolg verschillende kransen hebben gelegd bij de verschillende monumenten. Cameraman Karan Zaktu legde de volgende beelden vast. Your Excellency President Ramnath Kovind of the Republic of India, and First Lady Your Excellency Savita Kovind and family, Your Excellency President of the Republic of Suriname Desiree Delano Bouterse, and First Lady Your Excellency Ingrid Bouterse Waldering and family. We welcome you with distinct pleasure to this symbolic memorial of the arrival of the Indian immigrants in 1873. Driven by courage and hope for a better life, the men, women and children from mainly Uttar Pradesh and Bihar endured the long and exhausting journey to Suriname and exchanged their motherland for a seemingly better future. Today, 145 years after this historic moment, Suriname is home to many persons of Indian descent who evolved in our multi-ethnic and multi-religious society. Their descendants have preserved their ancestral heritage and have structurally made academic, political, economic, social and cultural contributions. The placement of the Baba and Mai monument in Kolkata, India, which was inaugurated on the 7th of October 2015, truly a piece of history that will forever bind our peoples together. It is my honor to invite now His Excellency Ramnath Kovind, the President of the Republic of India, and the First Lady, Your Excellency Savita Kovind, for the garland ceremony at the Baba and Mai Monument. Your Excellency. Thank you, Your Excellency and First Lady of the Republic of India. May I now invite His Excellency President Desiree Delano Bouterse of the Republic of Suriname and First Lady Ingrid Bouterse Waldering for the garland ceremony at the Baba and Mai Monument. Excellency. May I now invite you, Your Excellencies, for the planting ceremony after the photo shoot. This side also. This side.
This monument is a symbol of a mother embracing her children to create unity and friendship between them. Present the five largest ethnic groups back in 1959. To be specific, the indigenous people and the Afro-Chinese, Indian and Indonesian descendants, typically depicting the Surinamese reality of peace and the coexistence of different ethnicities, religions, and cultures. The mother holding them is the embracement of the Surinamese territory. In our lingua franca, Sranang, we refer to this monument as Mama Sranang. In Sarnami, the language of the Surinamese Indian diaspora, we call it Darti Ma. Protocol. May I invite the President of the Republic of India. Excuse me. Excuse me. Hello. Ma'am. Ma'am. Thank you, Mr. President. We will now have a short moment for the photo shoot. Welcome, welcome, welcome to our country. Welcome, welcome, welcome Mr. President, welcome Mr. President, welcome. Welcome, welcome, welcome Mr. President to the Republic of Suriname. Welcome, welcome, welcome Mr. President to the Republic of Suriname. Excellencies, we are here together to recognize an extraordinary personality in the history of Suriname. On September the 26th, 1884, a young woman, 28 years, was shot dead at the plantation Zorg and Hope during the resistance of the migrant workers from India who were suffering from the oppression, injustice and exploitation by their Dutch colonial masters at the epoch. This young woman was an immigrant from Patna, India, and was brutally killed in the struggle for humanity and freedom after 4 years of her arrival at the plantation. Juni was her name, and she played a pivotal role in the Surinamese history, especially for the Indian immigrants. Tittery was an advocate for the powerless, a voice for the oppressed, and a pool of kindness for those in need. An inspiring example for all Surinamese women and girls, which positively empowered and developed today's women. It is my honor to invite now Your Excellencies, the President of the Republic of India and the President of the Republic of Suriname for the flower ceremony. Thank you, Your Excellencies. The goal of the ceremony is to memorize those who gave their life during World War II to regain peace in the whole world. May I now invite the President of the Republic of India, His Excellency Ramnath Kovind. Gay!
The President of the Republic of India will now adjust the ribbon. Thank you, Excellency. May I also invite the Chairwoman of the National Assembly, Ms. Jennifer Simmons, to the oath. We'll have 1 minute of silence as a tribute to those that gave their life during World War II. De Indiase president Ramnath Kovind en president Desi Bouterse, die hebben vandaag een ontmoeting gehad in het presidentieel paleis, waar er met de Surinaamse delegatie en Indiase delegatie bilaterale gesprekken zijn gevoerd. Daarna hebben de presidenten elkaar dan de verschillende MOU's die zijn ondertekend. En dat zijn dan MOU's met het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. Als ook nog met het ministerie van Buitenlandse Zaken, ook nog LVV, zijn er MOU's ondertekend. Daarna hebben beide presidenten dan elk het woord gevoerd en aangegeven wat deze ontmoeting betekent tussen beide naties. Cameraman Karan Zaktu legde de volgende beelden vast voor wat betreft de ontmoeting tussen president Desi Bouterse en de Indiase president Ramnath Kovind bij het presidentieel paleis. Allow me first of all to congratulate the Republic of India for the successful conference on the establishment of the International Solar Alliance and Solar Summit, which took place earlier this year. On this occasion, I was represented by the Vice President of the Republic of Suriname, His Excellency Aswin Adin. In this regard, I am honored
to announce that Suriname has fulfilled the constitutional procedures to accede to the framework agreement on the establishment of the International Solar Alliance. And I'm pleased to present to you a transcript of the instrument of ratification, Your Excellency. Thank you. Thank you very much. I had an excellent meeting with President Bouterse and exchanged views on bilateral and global issues of common concern. We expressed our highest commitment to further build on the already warm and friendly relations between Suriname and India. We agreed to expand the bilateral agenda, especially in the areas of economic relations, cultural cooperation, and development partnership. We conveyed our strong support to make the International Solar Alliance a success and contribute to tackling climate change. I had the privilege to receive the ratification instrument of Suriname joining the International Solar Alliance from President Bouterse. To begin bilateral engagement under the alliance, India will extend concessional financing of $20 million for setting up a solar project to provide clean energy to a cluster of 49 villages in Suriname. We look forward to completing the project in a time-bound manner. Ladies and gentlemen, development cooperation under the rubric South-South cooperation is an important pillar of Indo-Surinamese relations. To further strengthen this privileged partnership, India will extend a line of credit of $27.5 million in support of a power transmission project in Pekin, Saron area, and another line of credit of $3.5 million for maintenance of Chetak helicopters. We have also extended financial grants for a craft market project and a digital literacy program. We hope our assistance will help in promoting economic sustainability and capacity building of women and children in Suriname. We want to strengthen our capacity building partnership with Suriname through the Indian Technical and Economic Cooperation Program as well. We have therefore offered to raise the annual scholarships to Suriname under the program from 40 to 50. India will assist Suriname to establish a center of excellence in information technology. An MOU to take forward this project has been signed. Besides, the two sides have also concluded 4 MOUs in the fields of elections, diplomatic academies partnership, employment for spouse of diplomats of the two countries, and archives. Ladies and gentlemen, I and President Bouterse discussed India-Suriname global partnership at length. He expressed Suriname's continued support for India's aspiration to be a permanent member of the UN Security Council. We also expressed our deepest concern on the threat posed by terrorism and conveyed strong support to each other to fight the global menace. We conveyed our mutual satisfaction at the strong people-to-people relations and cultural cooperation that exist between the two countries. I thank President Bouterse for donating land for construction the new premises of Indian Cultural Center in Paramaribo. I look forward to jointly launching the project with him tomorrow. We also agreed to enhance cooperation to promote Ayurveda and other traditional medicinal systems of both countries. In deference to our deep mutual respect for nature and traditional knowledge, President Bouterse and I jointly planted an Arjuna tree that I brought as gift from India. I hope you will nurture the tree and help it grow to be a tall symbol of our shared cultural legacy.
Ladies and gentlemen, tomorrow is a very special day. On June 21st, the world celebrates yoga as a common heritage of humankind. I look forward to celebrating the International Day of Yoga with President Bouterse and other yoga enthusiasts in Suriname. This should be the first time since these celebrations began in 2015 that two heads of state would be celebrating yoga tomorrow together. This would indeed be historic. I invite all of you to join me. Suriname and India shared strong historic and cultural ties. Recently, Suriname commemorated 145th years of the first arrival of Indian indentured laborers on our shores, without then knowing that this country would become their new and beloved fatherland. The country where most of them and their descendants would realize their dreams. January 1976 marks the start of the diplomatic relations between our two countries, nearly 2 months after our independence. Since then, our bilateral relations have increased and improved significantly and have seen some strong commonalities and dynamism at bilateral, regional, and multilateral levels. As you know, the Vice President of the Republic of Suriname visited India on several occasions in 2016 and 2017, and most recently in March 2018, when he represented me at the founding conference of the International Solar Alliance. The high-level visit from India of Minister of State, Mr. Singh, in 2017 on the occasion of the 6th Joint Commission meeting and the donation of the rehabilitation of damages caused by the floods in the first quarter of last year are also testimony to what I referred to earlier as it relates to the dynamism in our cooperation. At a ceremony to honor Indian descendants on June the 5th, I started my address with a greeting in several of our languages, alluding to the melting pot in Suriname, of which Surinamese from Indian descent have also made their valuable contributions. In that regard, I underscore that many achievements were made to reach the desired unity. Suriname has therefore become the country in a divided world where peace and harmony prevail. Today, we express love, respect, and tolerance for each other's culture, language, religion, and others' customs and traditions, and therefore, we are proud to demonstrate this diversity throughout the program of this state visit, Your Honor. Your Excellency, Ram Nath Kovind, distinguished guests, members of the media, I wish to note that during our deliberations today, we have reiterated the importance of this visit by strengthening of the different fields within our cooperation through further deepening our political dialogue, reviewing bilateral ties, and exchanging views on regional and multilateral cooperation. Suriname will benefit from the support for solar energy. Suriname will benefit from technology, empowerment of women amongst others, as pledged by the Indian government. The bilateral meeting
with the President of India and his delegation was held in a friendly and common understanding with the interests of both the countries at heart. The signing ceremony of documents within the framework of multi-sectoral cooperation on the credit line facility as extended by the Government of India to Suriname during the 6th Joint Commission meeting and the grants extended during the 6th state visit, as well as the commitments made, are proof of the willingness to further the joint agenda within the framework of South-South cooperation. Suffice it to observe that these achievements will further assist the development of Suriname to materialize the objectives as enshrined in our National Development Plan 2017-2021. I am convinced that future cooperation in various fields such as capacity building, information technology, health, including traditional systems of medicine, elections, culture, sports, youth development, and foreign direct investment will be implemented through concrete projects and programs. In addition, Suriname acknowledged India's key role and leading position in the International Solar Alliance. You have just witnessed the ceremonial presentation of the transcript of the instruments of ratification of Suriname to the President of India. This visit, marking a first effort of Head of State of India to Suriname, holds importance from various angles. And I would like to reiterate that I am proud to have had the opportunity to host a prominent South-South partner and provide to him and his delegation the experience of the rich diversity and cultures in Suriname. Ladies and gentlemen, in closing, please allow me to take also reference to the First Lady's program during this state visit. A plaque was revealed at the Palmertuin Craft Market Wakapasi. This craft market will give a new exposure to the inner city of Paramaribo and will give a boost to the tourism industry as we seek to empower women to also become drivers of the economy. In this regard, I wish to express appreciation to the Government of India for supporting projects of the Bureau of First Lady Ingrid Bouterse-Weldering. My spouse is very much interested in paying particular attention to children and elderly, and the support received thus far has enabled the implementation for projects to elevate the need of the above-mentioned group. I have concluded the bilateral meeting with expressing the need for solidarity between developing countries, and I reiterate such as a critical cornerstone for any relation to exist. Solidarity is needed in order to advance sustainable development for humanity. Suriname and India will therefore continue their long-lasting partnership for the betterment of their countries and people. And last but not least, His Excellency, I'm very honored. Maybe I'm delighted that you, at our bilateral meeting, personally offered me the opportunity to visit the great India in the coming period. I thank you very, very, very much for that offer. Thank you. Dhanyabad.
zwaar en druk programma van de Indiase president Ramnath Kovind, die is er vandaag ook afgewerkt bij de Nationale Assemblée, waar de beide presidenten, president Ramnath Kovind en Desi Bouterse, toegesproken zijn geworden door de voorzitter van de Nationale Assemblée, Jennifer Gilling-Simons. Vervolgens heeft de Indiase president het woord gevoerd en daarna ook president Desi Bouterse. Het geheel is afgesloten met een fotomoment met alle parlementariërs en de Indiase delegatie. We voeren nu naar het verslag welke wij maakten bij de Nationale Assemblée voor wat betreft de ontmoeting die de Indiase president heeft gehad met ons parlement. Goedendag, maak je het. Hallo. Grote delen van ons volk zijn uit India gekomen en hebben hun cultuur en taal meegebracht, waarmee zij bijdragen aan de zeer dynamische verscheidenheid in de eenheid die wij als Surinaams volk vormen. Iedereen in Suriname wordt aangeraakt door iedere cultuur in onze samenleving, door iedere cultuur die onze samenleving rijk is. En zo de verbinding met onze landen van herkomst, die is er steeds één van de hele Surinaamse gemeenschap met deze landen, die de bronnen zijn van de culturen die samen onze Surinaamse identiteit vormgeven. India heeft een historie van het bevorderen van onafhankelijke ontwikkeling in vrede voor alle landen op de wereld en speelt als grote en groeiende natie een steeds grotere rol in de internationale politiek en economie. Ook Suriname heeft de bevordering van vrede en zelfstandige ontwikkeling van naties in onze grondwet en buitenlandse politiek verankerd. Echter, zowel klein Suriname als het enorme India worden reëel bedreigd door veranderingen in klimaat en de gevolgen die dit heeft voor onze economieën en het leven van onze mensen. Suriname zal, ondanks het groot percentage bosbedekking en onze toezegging om dit te behouden met hulp van de wereldgemeenschap, door haar eigen ontwikkeling geen grote invloed kunnen hebben op dit wereldwijd probleem. De keuzes die India maakt
bij haar ontwikkeling zullen daarentegen van enorme invloed zijn op de hele wereld. We zijn daarom als volksvertegenwoordiging positief gestemd over de voorhoederrol die India neemt op het gebied van het bevorderen van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en technologische ontwikkelingen op dit gebied. We denken daarbij onder andere aan de rol van India bij de vorming van de Solar Alliance, waarvan de toetreding van Suriname in de eerste helft van dit jaar door DNA, de Nationale Assemblée, unaniem werd goedgekeurd. Ondanks het grote schaalverschil hebben India en Suriname dus ook overeenkomstige sociale uitdagingen en dit maakt de relatie tussen onze landen alleen maar belangrijker. Suriname heeft een pad uitgezet waarbij meer sectoren zoals de agrosector, ecotourisme, ICT en dergelijke een belangrijker deel moeten gaan uitmaken van een meer diverse, meer weerbare Surinaamse economie. De ervaring van andere landen en hun ondersteuning zal hierbij nodig zijn. De Indiase ervaring en mogelijkheden tot capaciteitsopbouw in deze sectoren zijn voor Suriname belangrijk. Anderzijds biedt Suriname de wereld een mogelijkheid om een nieuw ontwikkelingsmodel te realiseren, waarbij het evenwicht tussen menselijk welzijn op korte termijn niet in contrast staat tot duurzaamheid en welzijn in de nabije en verdere toekomst. Gerichte samenwerking tussen Suriname en India zal wezenlijk kunnen bijdragen hieraan. De Nationale Assemblée vertolkt de overtuiging van het volk van Suriname dat de verdere uitbouw van de relatie tussen Suriname en India van grote waarde is voor onze landen, maar ook voor de wereld, als voorbeeld van bevordering van vriendschap, ontwikkelingskansen en vrede in de wereld. I am delighted and feel honored to be the first foreign head of a state to address the National Assembly of Suriname. In 1988, the then Vice President of India, Dr. Shankar Dayal Sharma, had addressed this august house. Coincidentally, 4 years later, he was elected as President and is one of my illustrious predecessors. I consider this invitation to be an honor for India and a personal privilege for me. I thank all the members of the National Assembly present here today, especially Madam Speaker Jennifer Simmons for this invitation. And I cannot forget to mention the warm greetings I have received from President Bouterse and his government, as well as the substantive talks and agreements of which we have just been a part. This is my first visit to your spectacular country. The natural beauty, dense vegetation, striking variety of flora and fauna, and clean tropical air are almost magical. Equally enchanting is the warmth as well as the diversity of the people of Suriname. I have been moved by the welcoming smiles, especially of little children who lined up as our motorcade drove past. There was such innocence and charm in their smiles. For me, those children are the face of Suriname. And the many communities that live in harmony in Suriname are a model for the world. Coming from India, a country that is extremely diverse itself, we can perhaps appreciate your pluralism with greater feeling. Nature has blessed your country with more than just beauty. It has given Suriname a strategic location that is truly inenviable. Your presence at the edge of the Atlantic Ocean as a gateway to Latin America and to the Caribbean region gives Suriname a solid business and developmental base. For India, you are an obvious partner as we seek to build on our already considerable trade, investment and cultural relations with Latin America and Caribbean region.
The geographical distance between Suriname and India is vast. I understand that Paramaribo and New Delhi are almost 14,000 kilometers apart. Yet, despite this transoceanic gap, our countries have much in common. Both Suriname and India are multicultural, multi-religious and multi-ethnic democracies. Both Suriname and India have strived to build their economies and societies following a prolonged period of colonial rule. And both Suriname and India are dedicated to the welfare and uplift of our people. That is the true test and the most meaningful measure of our developmental efforts. We live in a complex and sometimes contradictory world. The globalization of the economy, the technology revolution, new mechanisms of communication and travel, and the explosion of the internet have made our world smaller. There is enormous intermingling of people across countries and across continents. We sense that we are part of a global family. On the other hand, the hopes of our people are rooted in domestic and immediate needs. And it is for you as parliamentarians to meet and fulfill these. In that sense, the demands on members of parliament and indeed on governments and others in public life are both global as well as local. Let us take the combating of climate change. This is an international concern, a foreign policy issue, and yet for the people of Suriname it is a deeply felt existential challenge. I must commend your country for its enlightened approach on climate change. You have shown a determination that even much larger and wealthier nations have shied away from. We are happy to share our developmental experiences with you as per your needs, desires and priorities. Like in India, the young people of Suriname are the pride and potential of your country. It is critical to channel their energies and to build their capacities. This will allow them to create economic opportunities and contribute meaningfully to the economy and the society. In this regard, India would be glad to share its know-how in skill development, digital development, and incubating startups and an entrepreneurial culture to the extent and in the manner that your people and your government feel it will benefit Suriname. I am glad to hear that young people in Suriname are making increasing use of facilities available under the Indian Technical and Economic Cooperation Program. We have also signed an agreement on the formal linkage of the Suriname Diplomatic Institute and the Foreign Service Institute of India. This will facilitate the training of Surinamese diplomats in information and communication technology, in e-diplomacy and in diaspora diplomacy. Honorable members, fundamentally both Suriname and India are agricultural countries that are at once aiming to enhance farm productivity and incomes as well as diversify our rural economies. In these endeavors, India, which is today the fastest growing major economy in the world, would be honored to partner Suriname as you deem fit. Indian agriculture has undergone a transformation in recent years. From a net food importing country, today India is a food surplus country and an exporter of food grains and other agricultural products. This change has been brought about by the hard work of our farmers and by deployment of agricultural technology. Our knowledge and expertise is available to Suriname as per its wishes. Similarly, as you attempt to diversify your economy,
India offers to be a viable and reliable source of technology, finance, logistics, and capacity building. As Suriname develops options for its people, please feel free to tap into our technologies and institutional models. Suriname is endowed with minerals, forests, fresh water, and vast stretches of arable land. There is no reason why it cannot become an economic powerhouse in the region. Healthcare is another area where India would like to expand its developmental collaboration with Suriname. We believe that access to affordable and effective healthcare is a universal right. Towards this national endeavor, our private sector companies have built considerable capacities to manufacture affordable generic drugs. Indian pharmaceutical products have travelled far and wide. They are of special relevance to developing societies in Africa, Asia, and South America. We stand ready to cooperate with Suriname in the supply of high quality but cost effective pharmaceutical products. As members of the National Assembly, you have an important role in facilitating legislation on the import of pharmaceutical drugs from India. Ultimately, this will contribute to the well-being of the citizens of Suriname. Ladies and gentlemen, more than politics and commerce, more than diplomacy and business, Suriname and India are linked by shared values and a unique people-to-people connect. This house is the ultra democracy of rule by the people. This is a principle that unites our country. To add to that, a significant section of Suriname's people have family roots in 19th century India. Of course, they are proud and fully integrated citizens of our marvelous country, but the cultural bonds still remain. My visit coincides with the month-long celebrations of the 145th anniversary of the arrival of Indians in Suriname. A series of collaborative events has been planned. I thank the government of Suriname for its enthusiastic initiatives. The government of India has also provided support for artists, academics, and exhibitions. In 2023, when the 150th anniversary is observed, Suriname and India could perhaps join hands for an even bigger celebration. Dit staatsbezoek van zijn excellentie president Ramnath Kovind, het eerste door de staatshoofd van de Republiek India aan Suriname, benadrukt het belang dat beide landen aan dit partnerschap tussen onze landen hechten. Voorts is dit bezoek nu in 2018 opmerkelijk te noemen, aangezien wij dit jaar het 145 jaar jubileum van de eerste aankomst van de immigranten uit India herdenken. India is in de wereld een niet weg te denken factor en valt op door haar type diplomatie, welke bekend staat als soft power diplomacy. India heeft alom in de wereld vele vrienden kunnen maken en heeft zich opvallend kunnen opbouwen tot een niet weg te denken sociaal-economische wereldmacht. De BRICS-landen, die zich in een economisch vergelijkbaar en gevorderd ontwikkelingsstadium bevinden, zijn een nieuwe constante in de wereld. India heeft met bijkans 1,3 miljard inwoners, zijnde ongeveer 17% van de totale wereldbevolking, is samen met haar zich snel ontwikkelend technologisch niveau een mega politiek economische power aan het worden in de hedendaagse geschiedenis. Tegelijkertijd is India werelds grootste democratie, gesticht door de vrijheidsstrijd van een van de werelds grootste leiders, Mahatma Gandhi. Bij het noemen van de Indiase democratie
is het op zijn plaats dat wij de naam Bhimrao Romeo Ambedkar, bekend als Baba Saheb noemen. Baba Saheb was de eerste minister van Justitie van het onafhankelijk India van 1947 tot 1951 in het kabinet van premier Nehru. Baba Saheb, gezaghebbend, jurist en econoom, was als voorzitter van het grondwettelijk comité de meest prominente grondlegger van deze grondwet, van deze grootste democratie van de wereld, de onafhankelijke Republiek India. Ik breng mijn bewondering uit naar India, de grootste democratie in de wereld. Ik breng ode aan het volk van de Republiek India voor haar inspanningen om te geraken tot een zo inclusief mogelijke constitutie en memoreer het succesvol streven van Sri B.R. Ambedkar, een grote zoon van India en een voorbeeld voor de wereld. Suriname heeft met India een hechte verbondenheid. Een verbondenheid in geschiedenis, een verbondenheid in cultuur en een verbondenheid die bijzondere ontwikkelingskansen biedt. Deze kansen spitsen zich voornamelijk toe op de verdere ontwikkeling van de relatie Suriname-India op economisch, sociaal, wetenschappelijk, cultureel, technologisch en politiek gebied. Mevrouw de voorzitter, geachte leden, de doctrine van Charles Montesquieu, de trias politica, houdt de balans van de democratie binnen de staatsinrichting door middel van de scheiding der machten, namelijk de rechterlijke, de wetgevende en de uitvoerende macht. Opmerkelijk is dat de constitutie, zoals tot stand gekomen door Mahatma Gandhi en andere voorvaders van de Indiase onafhankelijkheid, met haar nieuwe dimensies als basis dient voor het hedendaagse bestuur van India, zoals ook onze grondwet de leidraad voor ons bestuur in Suriname. Mevrouw de voorzitter, het is ons opgevallen dat India tegen de achtergrond van een dynamische schakering van internationale betrekkingen, zoals reeds gezegd, onder andere het instrument van soft power diplomacy succesvol inzet om haar internationale positie te verstevigen, alsmede wereldvrede te bevorderen. De ballroom van Hotel Torarica, die was hedenmiddag omgebouwd tot een culturele dorp voor de Indiase president Ramnath Kovind en diens echtgenote Savita Kovind, als ook de overige delegatieleden uit India. De president van Suriname, Daisy Delano Bouterse, die heeft er daar een lunch aangeboden aan de Indiase president en diens echtgenoten als aan de overige delegatieleden. En zoals ik het aangaf, een culturele dorp met de verschillende culturele groepen uit Suriname. Wij van TBN Prime Alert spraken ook met de ambassadeur van Suriname in India, Ashna Kanhai, over bezoek en wat er allemaal toch wel, wat dag 2 allemaal moet betekenen voor Suriname en India, maar in het bijzonder voor de Indiase president. Wij voeren nu naar dit verslag en cameraman Karan Saktu legde de volgende beelden vast.
samba, bongo ya ya, bongo ya ya go samba, bongo ya ya go samba, bongo ya ya go samba, bongo ya ya, bongo ya ya go samba, bongo ya ya go samba, bongo ya ya go samba, bongo ya ya, bongo ya ya go samba, try make me see samba, love make me see samba, Western make me see samba, love make me see samba, try make me see samba, love make me see samba, bongo ya ya go samba, bongo ya ya go samba, bongo ya ya, bongo ya ya go samba, bongo ya ya go samba, bongo ya ya go samba, bongo ya ya, bongo ya ya go samba, try make me see samba, love make me see samba, Western make me see samba. Oh yeah, oh yeah, Ambassadeur Ashna Kanhai van Suriname in India. Een deel van het programma is afgewerkt voor wat het officiële staatsbezoek van de Indiase president aangaat. Hoe kijkt u terug? Nou, ik denk dat het heel vruchtbaar is, meneer Ganesh. Zoals ik het had aangekondigd eerder. Er zijn een aantal memorandums of understanding ondertekend. India heeft vandaag een creditline verstrekt van 20 miljoen US dollars voor projecten op het gebied van energie, zonne-energie. Ik denk dat dat een grote stap vooruit is voor ons ook omdat we pas zijn toegetreden tot het verdrag van de International Solar Alliance. Suriname is daar onderdeel van nu. De speech van de president in DNA was voortreffelijk. De betrokkenheid van onze regering bij het diaspora-vraagstuk in natievorming die we voor ogen hebben voor ons land zat erin. De Indiase zijde is ontzettend blij met het hartverwarmend welkom wat ze hebben gekregen. Dus ik denk tot nu toe, en het officieel gedeelte is nog niet voorbij, want vanavond is de volksreceptie. Maar hoe denkt u dat de president toch wel deze ontmoeting ervaart? Hij ervaart het als, net wat hij zei, de onschuld en de glimlach op het gezicht van de kinderen die hij zag toen hij aankwam. U weet, er stonden kindertjes langs de weg, schoolkinderen. Dat neemt hij mee als impressie. Dus ik denk dat vrij veel indruk heeft gewekt. Ook de ontvangst. Ik moet zeggen, de sfeer tussen beide presidenten is alsof twee vrienden met elkaar praten.
En wat is het huiswerk dat u zelf meeneemt? Het huiswerk dat ik nu meeneem is het trekken van alle projecten die worden afgesproken nu. De president heeft aangegeven dat hij er naar uitkijkt om de samenwerking op het gebied van de handel te intensiveren. In dat opzicht zal er heel binnenkort, ik denk volgende maand, is er een India CARICOM Business Conclave en Suriname gaat daaraan participeren. Dus op zich denk ik dat als ik nu terug ga, dat we de zaken gaan verder trekken. En hoe heeft het Surinaams volk zich gepresenteerd voor wat betreft de komst van de Indiase president? Het Surinaams volk heeft zich tot nu toe super deluxe opgesteld. Iedereen stond langs de weg vanuit Sanderij te zwaaien. De president en zijn delegatie hebben het als ontzettend warm ervaren. Er heeft zich dinsdagmiddag te Villa Brasil in het district Sipaliwini een dubbele moord plaatsgevonden waarbij een Braziliaans echtpaar is doodgeschoten. Bronnen melden dat de verdachte een Braziliaanse man is die bekend staat als Nato. Hij probeerde na zijn daad te vluchten, maar werd door de arbeiders tegengehouden en aan de politie overgedragen. Het motief moet gezocht worden in de relationele sfeer. Naar verluidt zou de man uit jaloezie de 43-jarige vrouw en haar 55-jarige echtgenoot hebben vermoord. De politie is nog bezig met het onderzoek. De lichamen zijn in beslag genomen voor autopsie. En dit was TBN Prime Alert van woensdag 20 juni 2018. Heeft u nieuws, dan kunt u bellen, sms'en en of appen op het telefoonnummer 874-93, nogmaals 874-93. E-mailen kan naar tbnprimealert@gmail.com. Bedankt voor het willen kijken en graag tot morgen.